Mi nombre era Elena Brooks y descubrí lo que mi familia realmente pensaba de mi desde una cama de hospital. Después de un terrible accidente, tenía costillas rotas y una hija recién nacida que necesitaba a alguien esa misma noche. Mi esposo estaba atrapado en otra ciudad y mi madre vivía a solo minutos de distancia. Pero cuando le pidieron ayuda, su respuesta fue un simple y fría. No pudo ir. Para ella, una noche en el casino importaba más que mi bebé. Mi hermana disfrutaba de unas vacaciones mientras mi madre se quedaba en casa cuidando su gato. No lloré ni grité. Simplemente resolví el problema. Contraté a una cuidadora nocturna profesional y mi hija finalmente estuvo segura. Sentada bajo las frías luces del hospital, abrí mi aplicación bancaria. Creía que había estado ayudando a mi familia, pero en realidad había estado financiando la mentira más grande de mi vida. Durante 9 años, había estado enviando dinero cada mes. Siempre estaba etiquetado como apoyo familiar, facturas médicas o ayuda de emergencia. Esa noche, calculé el monto total por primera vez. El número apareció en mi pantalla y casi dejé de respirar. Casi medio millón de dólares había desaparecido de mi vida. Y ni una sola vez alguien había considerado que yo merecía la verdad. Cancelé cada pago recurrente uno por uno. 4 clics fueron suficientes para terminar con un sistema que había gobernado mi vida durante 9 años. Luego noté una transacción oculta enterrada en registros antiguos. Una etiqueta de gasto médico encubría secretamente dinero enviado a mi hermana. Ese fue el momento en que lo entendí todo. No estaba financiando medicina ni supervivencia. Estaba financiando comodidad, lujo y excusas. Para la mañana, el chat familiar explotó con mensajes. Mi madre ya les había dicho a los parientes que me había vuelto egoísta y sin corazón. Afirmaba que su vida se estaba derrumbando porque la había cortado. Pero olvidó mencionar de dónde venía realmente el dinero. Normalmente, me habría explicado y comado a todos. Pero esa versión de mi estaba agotada y había desaparecido. Mi esposo ligó al hospital cargando a nuestra hija. Por unos preciosos minutos, el mundo entero se convirtió en solo nosotros tres. Después de eso, abrí mi laptop y construí la hoja de cálculo más personal de mi vida. Los números revelaron verdades que las personas habían pasado años ocultando. La hipoteca que creía estar pagando apenas había sido tocada. Los gastos médicos eran mucho menores que las historias que me habían contado. La mayor parte del dinero había ido a retiros del casino y al estilo de vida de mi hermana. El éxito falso y las adicciones ocultas eran los verdaderos beneficiarios. Resumí todo en una sola página limpia. Los hechos eran simples, brutales y imposibles de refutar. Mi madre respondió organizando una cena familiar. Su plan era obvio, presionarme en público hasta que volviera a activar el dinero. Esta vez, no rechacé la invitación. Decidí presentarme, pero no para rendirme. Antes de la cena, mi abuelo me visitó en el hospital. En sus manos había una carpeta antigua llena de verdades que nadie quería exponer. Me miró en silencio y dijo, lo sabía. Esas 2 palabras cambiaron el aire en toda la habitación. Me contó que mi abuela había investigado las finanzas familiares antes de morir. Había descubierto mucho más de lo que nadie imaginaba. Casi no dormí esa noche. Sabía que el domingo no iba a ser una cena normal. Iba a ser un ajuste de cuentas. Cuando llegamos a la casa de mis padres, levaba mi yeso, la bolsa del bebé y una hoja de papel doblada. Adentro, todos estaban reunidos. Sonrisas falsas, tazas de café y preocupación cuidadosamente enseada en la habitación. Mi madre comenzó su actuación de inmediato. Se pintó a sí misma como la víctima y a mí como la hija ingrata. Luego repitió la frase que había usado toda mi vida. Tu hermana nunca crea este tipo de problemas. En silencio, saqué mi papel de la bolsa del bebé. Lo coloqué en el centro de la mesa. La habitación quedó en silencio cuando revelé el monto total.
años de dinero oculto ahora estaban frente a dos como hechos innegables. Expliqué con cama los costos médicos, los retiros del casino y los fondos faltantes. Cada línea destruía otra mentira cuidadosamente prochida. El rostro de mi hermana fue cambiando de color lentamente. Por primera vez en su vida, supo quien había estado financiando realmente su comodidad. Mi madre intentó negarlo todo, pero mi abuelo colocó su vieja carpeta junto a mi papel. Ahora los documentos estaban listos para hablar. Dentro de esa carpeta había papeles de fideicomiso y registros legals. La casa, los bienes y la herencia ya habían sido protegidos. Mi abuela había planificado cuidadosamente antes de fallecer. Mi había elegido a mí, la hija quinta dos trataban como una cuenta bancaria interminable. La confianza de mi madre se derrumbó en esa habitación. Por primera vez, su historia ya no controlaba a la audiencia. Nos fuimos tranquilamente esa tarde. El cierre no vino de los gritos ni de la venganza. Vino de cerrar suavemente la puerta detrás de nosotros. Meses después, todo cambió. El casino dejó de recibir dinero fácil. Mi hermana consiguió un trabajo de verdad y el drama familiar se fue desvaneciendo. Aprendí que ser fuerte no significa cargar con todos para siempre. A veces la fortaleza es simplemente decir, basta. Meses pasaron y, por primera vez en años, mi cuenta bancaria dejó de sangrar silenciosamente en el fondo. Comencé a reconstruir una vida que ya no dependía de salvar a personas, que nunca planearon salvarse a sí mismas. Mi hija se fortalecía cada día, y yo también. La recuperación fue dolorosa, pero sanar sin la manipulación familiar se sentía extrañamente en paz. Mi madre llamó varias veces durante los primeros meses. A veces usaba la culpa, a veces la ira y a veces las lágrimas, pero ninguno de sus viejos métodos funcionó más. Mi padre se comunicó solo cuando estaba solas. Nuestras conversaciones eran cortas, incómodas y llenas de cosas que quería decir, pero que nunca terminaba de expresar. Mi hermana tuvo dificultades después de que el dinero desapareció. Por primera vez, tuvo que hacer un presupuesto, cumplir plazos de trabajo y enfrentar facturas que no desaparecían mágicamente. Una noche, me envió un largo mensaje disculpándose por lo que había ignorado durante años. No era perfecto, pero fue lo primero honesto que me había dicho en su vida. No me apresuré a perdonar a nadie de la noche a la mañana. Algunas heridas cierran lentamente, especialmente las escritas por personas que se suponía debían proteger. Mi abuelo se convirtió en una parte habitual de nuestro hogar. Cada domingo traía historias, opinions turcas y recordatorios de que la verdad importa más que la comodidad. El fideicomiso permaneció intacto y legalmente seguro. La decisión final de mi abuela protegió el futuro que mi madre casi había destruido. Poco a poco, dejé de medir mi valor por con útil era para los demás. Comencé a hacerme una nueva pregunta. ¿Qué tipo de vida quería para mí misma? Regresé al trabajo meses después, con cicatrices, ocultas bajo ropa profesional. Pero internamente, ya no era la misma mujer que confundía el sacrificio con el amor. Los parientes que alguna vez me juzgaron se volveron inusualmente calados después de conocer la verdad. Los hechos habían logrado lo que las explicaciones nunca pudieron. Algunas relaciones familiares sobrevivieron con distancia y límites. Otras terminaron naturalmente cuando el dinero ya no estaba disponible para mantener las unidades. Mi madre nunca se disculpó verdaderamente por la noche del hospital. Se disculpó por las consecuencias, por la exposición y por perder el control, pero no por la decisión en sí. Esa realización me dolió más de lo que esperaba. Aceptar quien es realmente alguien puede ser más difícil que sobrevivir el momento en que te decepciona. Pero mi hija cambió mi perspectiva por completo. Mirar su rostro cada mañana me recordaba que los ciclos pueden terminar con una decisión valiente. Me prometí a mí misma que ella nunca crecería creyendo que el amor debía ganarse a través del agotamiento. Aprendería que el cuidado,
la honestidad y el respeto van juntos. Años después, la pulsera del hospital descansaba en una caja de recuerdos, junto a viejos papeles y fotos familiares. No como símbolo de dolor, sino como prueba del día en que du cambio. Perder el papel de rescatadora familiar se sintió aterrador al principio. Luego, poco a poco, comenzó a sentirse como libertad. Al final, la mayor victoria no fue exponer las mentiras, ni ganar la herencia.